this the official time here. I don't think we are worried about there won't be enough seats. We are almost up to 50% of the no, 35% of the guests here are outside the project now, but welcome. And it turns out that looking around here, either people have been taking part in the project, or they work at VMA. So and that's good. I mean, we are not too notorious then within our pool, but we knew that of course a workshop on a specific item like workbench and those of you working in the project, you know that we have discussed this quite a few times, that the methodology for workplace education and so on is maybe not highly discussed in Iceland. So this is no surprise for us here that not many people from the conference are attending here. But you're here, thank you. So my name is Johannes. We will have some of the partners work through the sort of the ideas, the background of the project. We will have an exercise, and it's good for us also to review what we did in Nantes, and we will have a video about the project work in France and some sort of reviewing from VMA about taking part in this project and what have we learned and what is our kind of what do we think, what is the future perhaps, and so on. So I don't think we need to wait any longer. I don't think we decided that introducing the sort of the practical things of the project was no need. We would hand out some facts about the partners, about our meetings and the work done. But the main thing here is obviously the ideas we work with and the methods we use here. So Bas Timmers from the Netherlands is going to be first. So we have people working in the project from England. Unfortunately, you couldn't be here, and Wales and Scotland, not to forget, and Netherlands and Finland and Norway and France, and from Iceland. So we have 7 partners. VMA has been the coordinator. Bas, please. Thank you, Johannes. Just in case you wonder, EFSAT, the organization I work for, stands for International Foundation for Sustainable Agriculture Training. We came in this project from an agriculture site, and if you've seen the presentation in a couple of minutes, then you'll understand why. What I'm trying to tell you is the context for the Work Mentor project. It is actually the third in a series of projects which started, Program Train, went on to Squared, and now we're up to Work Mentor. Program Train project was a project that we wrote already like 9 years or 8 years ago for the Ministry of Education and Science in Latvia, which was at that time developing new ways of looking at vocational educations and started a conversation about competencies in vocational education, and they wanted to have a tool to assess the learning that took place in the workshop. This project therefore was focusing on the learning, and the tool that we developed in this project, but it's very generally used and accepted now, is the portfolio of evidence, in which the learner reports in various ways on what he actually is achieving while at the workplace.
And this could be a garage, it could be a farm, it could be a factory, it could be an office. He reports on his learning through the portfolio of evidence to the school. Because in vocation education, when we talk about competences, we have to deal with at least 3 positions, 3 organizations. It's the learner, which is top of the whole thing. It's the trainer, the school, the education provider, and it's the employer, the organization that offers a place to learn. It could be in a work relationship, it could be in a placement, it could be short, it could be long, but that is this situation where the student gets actually his hands dirty, if you like. Anyway, in this whole conversation about vocational education, in discussing about competences, we start talking about theory in the classroom, so probably through internet or parts through internet, intonation or examination or assessment in the classroom, that kind of situation. Varies, different formats, but it's about theory first of all. Practice is not only in the workplace. You can do a lot of practice, but nobody has ever been able to convince me that I can learn how to drive a tractor sitting behind a computer. That is simply not how it works. And, assessment has to take place, and that is where these different aspects come together. And that is where we will say, this learner, this student is competent to do so and so and so. That's where the thing fits. These were the people, some of them are still here in the first project. We did on that project Poet, actually by coincidence I came in a European conference in Finland where there was an assessment of needs between people in vocational education, and 3 work groups identified that they wanted to have a tool to assess learning in the workplace. And I said, look, we've done this project, here it is. So we took it from there, and that's why we took the portfolio of evidence to Europe. And that's where people said, yeah, we want this. This is on the role of the education provider. We as a school wanted to have this tool, portfolio of evidence. So this project was about the second player in the triangle, if you like, the education provider, the teacher. These were the people, and you see some people in this picture which are in this classroom as well. And then we came up with the idea to have a project on work mentor, focusing on the third party in this 3-party agreement or cooperation, the mentor in the learning process. It's a project which is about to finish, and it's a project that we asked the VMA to chair, and Johannes did that. These are almost all the people in this classroom, except for the guests. A picture that was taken the training that we did in France, and most of the people are here. The Work Mentor project was something that was logically evolving. We were, at the same time as we did the Poet project, Portfolio of Evidence to Europe project, we did another project, Finessa, Finland, Spain, Sustainable Agriculture, that's actually what it means. And when we evaluated this sustainable agriculture training program in Finland and Spain, also the conclusion there was that the employer in the education setup, or the mentor if you like, was by far the weakest link. So also there we identified the need to address the persons in the workplace supporting the learner. So 3 parties, 3 projects, and we just had a meeting. How does this go on? We'll tell you in a couple of years. Thank you. Thank you.
Okay, thank you, Bas. I think he made very clear that we emphasize the screen? yes, thank you. That there are three parties involved: the learner, the school, or as he says, the education provider, and the workplace, of course. I have here. This is the main object of the project, to develop or work out from the material. Our next speaker, Caroline Townsend-Jones from Wales. She's going to explain that in Wales, her school has been working with mentoring for a long time, and what we are doing here is taking a mentoring method and the manuals they have been using to try to make some kind of a package that will be usable in a workshop for the people from the workplaces. So please take this. This is the Icelandic version, and I only copied the first few pages, the contents, and so if people are interested in knowing what is in this, please. Well, has anyone idea what's happening here? I just opened another one. It works. Please, Caroline. Good afternoon. My name's Carrie Townsend-Jones, and I'm the International Manager at Gower College Swansea in South Wales. And I just very briefly want to really demonstrate to you how flexible and how adaptable mentoring can be as a methodology to support a whole range of learners and people who are in employment, in training, in work experience and whatever, and how we have developed our mentoring programs in Gower College Swansea with the help of many European partners. So, I started by calling it From Little Acorns. And this is where we started back in 1999. We had a youth foundation program at the college, supporting 14 to 16-year-olds who were not managing successfully in school, so they came to work at the college to do a more vocational program than was available in their schools. And our very first project was called Peer Education Training, and it developed a manual for teachers to give them some ideas about how they could use mentoring to support students who were struggling or having problems with coping with the work that they were doing in school. So that was our very first, and as you can see there, it was led by an organisation in Belgium with partners in France, in Italy and in the UK. And then in 2002 we decided that we wanted to look at how we could use our own students and young people who would be mentors for other students and young people. So this was why we call it peer mentoring, because it's how peers support each other. And this was particularly looking at disadvantaged groups of students. We had young offenders, we had students with learning disabilities, students with mental health problems, students whose behaviour was not appropriate for their schools. So we looked at how can we develop this mentoring idea to train our students to help their fellow students in the classroom and in their work placements. So that was peer mentor support.
and that expanded our network and to include Portugal, Spain, Ireland and partners in Wales. From that, as you can see, our oak tree is growing, and 2 more projects came out of that. Me, Myself, I, which was about not just mentoring but also about peer education. Again, training students and young people to have a whole range of activities and exercises that they could use with other young people to act as role models and to give them ideas about how to help them with their self-esteem, with their confidence, with their behaviour. And so we developed a whole range of personal development exercises that could be used with these young people. Euromentor expanded our network of the peer mentoring, brought in students with hearing impairment, young people who had been thrown out of school, who weren't in any sort of training, etc. And we also organised a conference on peer mentoring. It was a European conference, it was held in Mallorca, and delegates came from all over Europe to learn about the mentoring programme. So, as you can see, our network grows more, down as far as Turkey, to Mallorca, into Portugal, across to the Czech Republic. So our network and our spider's web was spreading across Europe. All these different partners were taking our methodology and using it in different ways as was suitable to their own students or their own young people, or even with adults, and really demonstrating how flexible it can be and how it can be adapted to work with any kinds of groups that are your particular concern. This was our conference. We had the whole point of it was the whole conference was run by the young people themselves. They were the ones who ran the workshops, demonstrating what they can do with mentoring and how they could show other people how to use the mentoring methodology. Okay, and still it grew. 3 new projects came out of that. The one in the middle, Implementer, is the one that this project is based on, and that was looking at how learning support assistants, classroom assistants, teaching assistants can be trained as mentors to work in the classroom when there are young people in those classes who have disabilities or learning difficulties or some behavioural or social issues. Peer Implementation Project was an extension of our peer education and took that again into new groups and working with different countries on using young people as peer educators with disadvantaged groups like our young offenders, people with learning disabilities, a hearing impaired group, etc. And NetMentor, we looked at how we could use mentoring online, because of course students move on, so therefore the face-to-face mentoring isn't always appropriate as they move through. So we developed an online mentoring program as well. We developed a website that the students and their mentees could communicate online, use activities and games and exercises online. And as you can see, we really started to expand out across Europe, and for the first time we actually started moving north up into Denmark, as well as right the way across through Turkey into Romania, so pretty much covering the whole of Europe, with every partner, all using it in different ways. It's not something that can just be used in one way. They all took the materials and they used them in the way that was most suitable for the groups they're working with. Okay, this was PIP, which was Peer Implementation Project, and that was looking at how we could train these young people on an accredited training program, so they got a qualification as being peer educators. So they got the benefits as well as the people they were working with. So we took them all to Turkey for a 5-day residential training course,
Students from all the different countries that we were working with all came together for the training course in Turkey, and all came out with an accredited qualification in peer education at the end of it. Okay, and this, again, as you can see, each time we are spreading it, there are more projects growing. Peer education pan-European, that was taking our peer education to a whole new range of target groups. Pathways to Work was a project with schools for people with physical disabilities, and it was looking at how they could use mentoring in the workplace. So again, a similar idea to what we're doing with Work Mentor, but it was using students as the mentors rather than the workplace supervisors. So a student from a mainstream school and a student with a disability would go together to the workplace, and the student from the mainstream school would be the mentor and would help them and support them in their workplace. The European Guide to Mentoring is an online project where we have developed a guide that anybody can download and look at to see and get some ideas about mentoring. And it has all the contacts from all those many partners. So if you are in the Czech Republic, you can look on the website and say, I can speak to this organisation in the Czech Republic and they can help me to develop a mentoring programme of my own. So almost every country in Europe now has some representation from that small beginning back in 1999. And this was some of the people who we worked with on the European Guide to Mentoring. Young people again developed the guide. So we have the one which is like the guide with all the information and the contact details, and then the mentors themselves and the peer educators developed what we call the rough guide to mentoring, which is from their own personal perspective how they've used mentoring and some ideas of how young people can adapt the work they do to help their peers in schools and in colleges. Okay, and still it grows. So 4 more projects that came out of that. Parent Involvement Works, that was looking at particularly about how we tend not to involve parents so much once a student gets to about 16, and it was looking at perhaps whether we should in fact still involve parents and still use parents to support and to give the parents some basic mentoring skills that perhaps would help them not to be quite so confrontational with their children and help them in school. Work Mentor, of course, which is here. Parents Matter, which is an extension of Parent Involvement Works. And FED, which has now actually become a project called FATE, and it's about looking at ways of reducing school exclusion and school dropout, and again using mentoring as a methodology in that. And as I say, so it goes on. And now we have been these 2 on the end, not Leonardo projects. These are, I was contacted by somebody from the Turkish National Railway who asked whether we could help them to develop mentoring and train the railway staff in Turkey, the whole of Turkey I guess, in mentoring skills. And Engage is a very large European Social Fund project in southwest Wales, which is working with disengaged young people, and mentoring has become a key part of that project as well. Mentor-T and FATE are, as you can see, we're not actually, well it says Wales, but it's not us, we're not actually involved in these now. They've gone off, they've moved away, they don't need us anymore. The expertise is out there, and these projects are growing without any help from us at all. And so as you can see, if you look there, we pretty much cover the whole of Europe. And so wherever you are, there's somebody there who can tell you about how they're working with mentoring in their own countries. And there, finally, from our little acorn, is our fully grown oak tree. And these are all the projects
And from the side, as you can see, the new shoots growing to make a whole forest of mentoring projects as the years go by. Okay, thank you. And there's just some pictures of all our different activities and workshops and things that the young people have done as part of all these projects, with, of course, Work Mentor there in the middle at the top, which is the most recent one. Okay, thank you very much. The point in having these two starting here was to sort of give you an indication that this was not taken just from anywhere. It's based on experience and theory, and of course we haven't discussed much what is being done. We'll give you an example, and we agreed that everyone would take part, didn't we? Yes. Sure. So here is an example of an exercise we were doing in the workshop. So we had the manual from mostly from Wales and England. We designed a workshop. In each country we would have the workshop with people from workplaces, and this was one of the things we did in the workshop. So so what is going to be done here is that people are working in pairs. They both get a sheet of paper, and perhaps some of you have a pencil or a pen with you, and you are sitting sort of back to back, and then one, and you decide which one, will draw a simple house, and you will get maybe 30 seconds for doing that. So decide which one is going to draw the house, and then you draw the house, and then the other one must try to draw the same house from the instruction this person gives. So I have now drawn a house. I will try to tell the other person what the house looks like, and there are no limitations, but it mustn't be too complex. I'll ask you to begin, and then describe, and you will get to, well, let's say 1.5 to 2 minutes to try to finish the drawing. So we'll try this and see how it goes. What you say? On here, please. So everyone's ready for drawing the house? Please, the person that should draw the house, please go ahead. Who is going to draw first? Begin describing the house to the other person. When you're finished drawing, please do not make the house too complicated, and then describe it to the other person. So, starting now. Líkillinn liggur þannig að sko í framtíkinu stendur fram úr húsinu, það risastór bíl. Það þakklíki á skipsmanns. Þakklíki, já. Meina það. Skiptur, já. Verkkantar.
Svo er á jarðhæðinni, er lengst fram. það er Takk hurðarfangi, sem sagt skot þarna við hliðina á bílskotnum sem er í suðvestur. Charles from Scotland told me, I didn't, but he told me to tell you that there were no questions allowed. But I decided to ignore this. Sorry, Charlie. But can we, for the ones that had to listen to you describe the house, were the instructions clear? Yes? Mostly? That's always the question. How am I supposed to do anything if the instructions are not clear enough? Did you finish the task? Was it too complicated or what? Pretty much finished the thing. Pretty much finished. Yeah. Yes. Well, Yes. Show us. Obviously this type of drill is to show a future guide or work mentor in a workplace when he or she gets a student to the workplace. It's important that you can listen to maybe questions or and also that you give instructions that people can follow. It's not just do this, but how to do it, when to finish, and everything. So when we are talking about this workshop on the workman for the work mentors, we are talking about trying to help them to do a good job in making the students feel welcome, feel good at the workplace. That's the idea. Mentor the students so that they will do better, do a better work placement, do better in the workplace. So that's the main idea of this. Yes. Yes, with Eleanor, we live together, so we are supposed to know each other better. But actually, our drawers are quite different. So it is just to illustrate the need of mentoring and all the skills about mentoring. Please, Eleanor. Yes, please. Yes. Welcome. Yes. I believe you have a video for us, Nicolas. So now we have Nicolas and Mireille from France is there. They brought their spouses with them, and actually Bas did too. From Ellen from Netherlands. Did you put it in? Did you transfer it into this? The video comes after the training course Nicolas made with the mentors. And in this example, the mentor is a farmer. And it's the point of view of each person, the mentor, the mentee, the trainer, during the training, mentor training, and the supervisor, the trainer in the school center. Okay. So better than simply listening, let's watch it also. And you will see at the beginning there is some pictures of France, but it's perhaps what you have in mind. But after you will see that we face the same problems.
about your experience of training of a mentor last January? Well, the first day, masters apprentices arrived in the training. They faced a lot of problems with their apprentice, and most of the time it was a problem of communication and a lack of communication, and also there is a problem of generation. I mean that it's easy to understand that we have not the same way of thinking with people about 40 or 50 years old and with pupils, people with 18. And so the training of work mentor helped the master apprentices to have a better understanding of their apprentice, to know them better, to help them to communicate with them. It's to set targets and also to about reflecting, reasoning, how to ask questions, and it was some very useful tools that helped the apprentices master, and I was able to feel that after the 3 days of training, they feel better equipped as mentor, and they feel also better equipped in the way they have to learn their work and their job. Communiquer, donner des consignes plus simples, plus précises, parce qu'on a souvent notre langage technique, et puis du coup, le stage a arrivé, j'ai compris, et puis on se rendait compte que notre travail c'était pas bien compris. Donc grâce à la formation, du coup, on donne des consignes plus petites avec des travaux plus simples, on avance davantage en petites étapes. Et puis du coup, on fait davantage confiance à d'autres que les consignes sont. Well, Fantastic. thank you. Now, if you have questions, Oh, many. it's an example. It could be in Finland or in Norway or in Iceland too. But- Is it on the website, Johannes? It's gonna be, yes. Good. It's not now. Because yes. I could show that to our employers, Yes, and they would immediately understand yes, yes. what it is. But so much better than us trying to Oh, explain to them. They just watch that 5 minutes and, yes, I see what you're trying to do. Fantastic. And you Excellent. and you see now why we wanted to just show you the video instead of explaining how. Because Yes. it's perfect. So, yes. It's the same principle as the mentoring. Yes. Yeah, it is. You're right. This video explains this mentor very well. Yeah. Thank you. So, Something else? Just, I wanted to show, please, thank you so much. I wanted to show you a quote from one of the people we were working with. So in VMA, we got the, sorry, I have to say also to this, I forgot. I'm supposed to have signatures from those attending this workshop. So please, if you would have a pen with this and put your names on this. I'm not. Is it ethical that all of us are signing this? I don't know. But, at least the ones that were not involved in the project. So please. So that we can prove that somebody came here. Johan, everyone should sign this. Got a bit better number there. But I just wanted to show you one piece here. Just a little bit about from, and I had no idea what to
choose to tell you about from VMA, because we have been very much involved in this, and many of our colleagues know about this. And so we took on the responsibility of coordinating and ministering, and this is a learning experience, of course, and very valuable. And as you could see from Caroline, that this project work connects a lot of things and many people. Mentoring has been involved in VMA for years, in the way that some of us know that older students at our school, they have been mentors to younger students in elementary school, or so we know some about mentoring, but perhaps we never put it in this perspective. And now we have learned, and obviously the video is showing us that the mentoring is beneficial to the students, the mentor and the workplace, where the mentor works. So this is from now, when we did the preparatory workshop to learn how to do this, and then we hosted a workshop in Akureyri, in VMA. Sorry, down. So we had partners, Akureyri Township. They helped us find people to attend the workshop. For example, from preschool, fire department, and we had people come and take part in the workshop. Please go ahead. Other workplaces have discussed this with us. We have sort of infiltrated the idea to some other workplaces, and you have to notice that here we were working with students who did not do well in school. This is the general work placement we were working with. So we were not working with professional nurses or professional car mechanics or anyone. We were working with sending students out to workplaces, students that had not selected their study yet. They were just having some experience in the workplace. And I have a quote from a preschool in Icelandic first, if I can. Við í leikskólanum Lundarsel erum mjög ánægð með þetta fyrirkomulag að taka á móti ungmennum frá Vafrima. Við teljum reynslu líka vera ná. Það er að reynsla ungmenna að koma inn á vinnustæði er eins mikilvægt eins og að læra bók, eða að lesa bók. Við teljum þetta fyrirkomulag vera þroskandi fyrir ungmennin, svo okkur í starfi. Við teljum þetta fyrirkomulag gott fyrir sjálfstraust ungmenna, það að fá að prófa, vera virkur, finna traust og ganga í verkinu á vinnustæðinu. Við teljum fjölbreytni mikilvæga inn í leikskólanum. Það er að það séu ungir og eldri, konur og karlar, stelpur og strákar. Við vonum að ung fólk sjá að leikskólastarfið bæði gefandi og skemmtilegt og skilur sig síðan í leikskólakennarana einhverja þeirra sem koma í skólan. Þetta fyrirkomulag gerir samfélagi allt gegnsærra, ungmennin fá að kynnast vinnustöðum og vinnustöðar fá að kynnast framhaldsskólalífi, eins og það segja. Við teljum það samfélagslega skyldu okkar til að jákvætt á móti ungmennin. Og kannski, ég veit þetta er endurtekning, in English, we at the preschool Lundarsel are very pleased with the arrangement of having students from VMA. We think experience also is learning. The experience to come into a workplace is for a youngster as important as reading a book. We think this arrangement is helping with the development of the youngsters and also beneficial for us at our job. We think this is good for the self-esteem of the students, being able to try, be active, feel trusted, and take part in the work at the workplace. We feel that diversity is important in the preschool, young and older, men and women, boys and girls. We hope that young people see the profession of preschool teaching is fulfilling and fun, and that they will become members of the profession later. This arrangement makes society more transparent, and sorry about the blooper. Youngsters know workplaces, and workplaces get to know life in vocational schools. We feel it's our duty to work with youngsters in a positive way. I couldn't find a better statement, I think, and they were very positive in taking part in this, and I can assure you that they were positive that work mentoring and the idea of helping the workplaces is very important in the study. So we didn't have anything more prepared for showing, but please, if someone wants to make comment or ask questions or something. One question. Yes. Were all your reviews as positive as this one? No. Or close to? No, but we had positive response almost
always. And nobody said, I don't need to think about what I'm doing when I take a student in my workplace. No, never. We never got that response. So no one thought they knew better? Yes. No. They said, yes, it is important that we might be able to discuss what we're doing. Okay. So, yes. It was just so brilliantly worded from the preschool. So I was just wondering what the situation was with people that you were working with within the town or whatever. What the reaction was, if it was generally positive, and I'm glad to hear that is. Kedit, what about this? Maybe you are the most international with this. But we can say that it was a positive response. Yeah, it was very positive. Anyone from the trades? We have professional mechanics and electricians here, and do we see some potential here for using this? They nod? Yeah, I think we will be using methods which are similar, yes, quite similar to what we have been listening to. Any comments from the partners? Anyone? No? Okay, thank you so much. I want to use this opportunity to thank everyone. And actually, every single person in this room. I didn't know the spouses until now, but you've tolerated your mates. So, but all the people coming here from VMA, they have been supporting us anyway. So, and thank you so much for taking part in the program with us, in the project. Please, can we find another one? So, okay, thank you. I expect that we will begin again here in some. I'm gonna go and check if they have some time that they issued. Otherwise, it would be at 3 o'clock. So I'll check if I find some. Við verðum eitthvað að blanda saman ensku og íslensku hér. Sumir þeir sem að taka til máls hér munu tala á ensku og einhverjir á íslensku og við gætum fyrst að aðeins að blanda saman. Við treystum því nú kannski að þetta er mjög skýrt fólk, þessir sem að við munum ræða á ensku hér. Þannig að ég hef ekki stóra ágjör af því menn skilji það ekki. Ég heiti Jóhannes Átnarsson og starfa við Verkmenntaskóla og við ætlum að reyna aðeins að ekki að gera grein fyrir vinnustaðanámi, ekki greina það og við ætlum ekki að veita einhverjar fullnægjandi upplýsingar hvernig á að standa því. Það er allt of flókið til þess, en við ætlum að reyna aðeins að breyta upp á því að hér fjölbreytilegt fyrirbrigði að ræða. Margvíslegar gerðir af vinnustaðanámi, en kannski má segja að það séu sameiginlegir þættir sem skipta máli til þess að takist sem best. Og við vorum áðan með kynningu á þessu work mentor verkefni okkar sem að svona, síðan kemur þetta svona út úr því að við vildum ræða sérstaklega vinnustaðanámi. So I was mentioning the things we were talking about and have been talking about for 2 years now in the project, in the Work Mentor project. I was explaining to our audience that we emphasize that we have a variety of things that we call workplace education, but you can also say that there are some, or a lot of important aspects that are the same, even if you have different types of workplace education. So, við byrjum á því að fá hér mann frá Skotlandi sem ætlar að fara aðeins yfir svona bakgrunn, ýmislegt vinnustaðanám. Svo kemur verkstæðisformaður hjá
stæðsfólum Akureyrar og segir okkur andartak frá því sem hann gerir með nemendur þar sem að koma hérna sumir úr grunnskólum, eða flestir kannski. Síðan fáum við kannski, við sjáum til hvað við gerum mikið af því, en fáum dæmi frá úr erlendu skólum vinnustöðunám. Eðvald Valgarsson sem að vinna hjá kjarnafræði og sér mjög mikið nám í kjötilm ætlar að fjalla við okkur. Og svo mun Sigríður Huld, aðstoðarskólamestari verkfræðiskólans, ræða aðeins svona ýmislegt varðandi vinnustöðunám sem að verkfræðiskólum stendur. Charlie Warnock comes from Scotland, is a member of the partner from the Netherlands in the Work Mentor project. Please go ahead. Thank you. I apologise for not having a word in my hand. Please raise your voice. And even worse, it's not even my presentation. I'm making this for a colleague of ours who cannot make it, but he's known as a spiritual leader of this last 3 projects. You will see him. He is the chap in Charlie. Thank you. Is this chappie here? You will notice him. He's always wearing the same clothes. I'm told his wife told me he couldn't come any more till he washed. There we go. So we started this project a long time ago, and it had 3. This is its 3rd incarnation. So here we are in Wales, the Welsh, over here in Iceland and in France. These are the groupings. So the importance of the workplace, and it provides an opportunity to experience real work, build skills, competence, apply, learn knowledge, so you can actually apply it in the workplace, where in the classroom it's only theory. Excuse me. Build a CV for a job. I've done these things, and if you go to an employment, it's actually important that you've done something. At least as an employer myself, I like to know, come on, okay, so what have you done? I want to, before you're coming to work, and be one that you can do something. And build a portfolio of work-based evidence. So here we are in POET, it's a previous project, and in POET we were using the portfolio of evidence for learning in the workplace, and building up a range of sort of support material to say what you'd learned in the workplace while you're working. And it's based on a 3-way agreement with the learner, the tutor or the assessor, and the employer. So we all come to an agreement on what the student will learn and what will be taught. But are the parties equal? The emphasis so far had always been on the learner and the college, because we as college teachers are also very important. Trainee, you have to get them to get them moving to self-directed learning, and move the trainer, the teacher, into training and then into facilitating the students' learning, so that you're not just telling them what to do, what we call talk and chalk, but we're also trying to help them learn, pull the learning out of them, make them think. So what about the employer? Well, he's just there. So the work mentor aims to improve the employer involvement, moving the teacher or the deliverer of education towards facilitating, to move the student from you will do this to their self-directed, looking for their own way of learning. And the employer, who often had no involvement, moving the employer towards that mentoring training. And all 3 work together. The challenge in Swan, when we were in Swans in 2011, was to think, what is mentoring all about? So this was some sketches, sort of a mind map that we did there, and this is it put into a slightly more legible format. So we looked at, what is mentoring? Definitions, benefits, comparisons, barriers, expectations, boundaries, protocols, and a contract, because a contract's important.
So what are the skills of mentoring, the second part? And so what are the qualities of a mentor? What does a mentor need to have to be a good mentor? Can anybody mentor, or does he need skills? How to build a rapport, how to listen, how to understand what the student needs to learn. And as we saw earlier in the workshop, so I'll forget that one. Okay, and then looking at the core conditions for mentoring, what conditions, empowerment, reviewing, moving from a problem to a solution, how we can move all these things around. And making change happen, setting goals, action strategies, keeping safe, dealing with difficult situations. How do you keep the student safe? If he's not really good, but we need him to do a job, how do you keep them safe in a difficult situation, like in a workshop with sharp tools or heavy stuff and so on. So that built us into a book. I think there's parts of that book there. Yes. Yeah. The one Please. I was handing out to some of you, sort of like a manual for educating mentors. Yes. Yeah. So we've got one of the products of this work mentor program is this training pack for mentors, based on framework for mentoring, qualities of a mentor, and skills for mentoring. So that's more or less where we've got to with this project. So we've got a handbook, we know we've got a format to do things, we've got a contract that we can draw up with between the educational establishment, the student, and the workplace of the employer. And just as an example, as a mentoring conversation, because communications, as in everything, are going to be key to make this work. If you can't communicate, if you can't get the conversations going. So a mentoring conversation, you always need to clear the decks, get the focus, single message, single at a time. You need to be questioning and be aware of self-awareness, what you're doing and how you're speaking, and encourage self-evaluation. So what do you feel about that? How do you think? Do you think you can do this? Listening. We're very good speakers and very bad listeners. And we have 2 ears and 1 mouth, and I'm told if you use them in that proportion, you'll do a lot better. Paraphrasing. Paraphrasing is just another skill of when you're really working to understand somebody. So what you've said so far is that you don't understand this, and you don't. Is that right? Did I understand you? Is that correct? So it's paraphrasing, reflecting back, problem solving, overcoming the barriers. Why can't we do this? And action planning. You know, set smart. Have you come across the word smart? Specific, measurable, achievable, realistic, time bounded. Okay. So is it specific? Is your goal? Is what you're asking someone to do? Is it specific? Is it absolutely clear and not can't be reinterpreted? Is it measurable? Can you say I've achieved that? Or is it just something weird? Yeah? Is it achievable? Is it realistic for the student to be able to do? Is it achievable? Could he do that? Realistic, and is it time bounded? Will he have that done within a specific time? Otherwise, you can't measure it. Okay, so I'll leave it to that. Thank you. I believe you made it very clear that when we take on a student in the workplace, it's important how we do things. Ég ætla að láta ganga hérna fyrir ekki. Ég áttur að vita hvernig ég tala íslensku og hvernig ekki, þannig að við eigum verðum sko, því að við erum í þessu verkefni og þurfum að sýna fram á að við höfum gert eitthvað, þá bið ykkur endilega að skrifa nöfnin ykkar þið sem eru komin hingað, því að við verðum að geta sýnt að
við höfum talað við ykkur. Þannig að það er svona smá mætingalisti ef ykkur er saman það. Þið munið aldrei þurfa að svara fyrir hann, ég lofa því. En okkur þætti vænt það samt að þið myndu gera það. Hér er komin síðan maður sem hefur talsvert mikla reynslu af því og kannski af því að taka við nemendum sem ekki eru kannski þessi dæmigerðu sem fara í iðnnám eða verknám á einhverju sérstöku tagi. Heldur hefur Þorsteinn Konráðsson sem er verkstæðisformaður hjá Stæðisvörnum Akureyrar tekið við krökkum sem virkilega þurfa á því að halda að fá stuðning og auka sína sjálfstraustið og við fáum Þorsteinn hérna til það. Hann er náttúrulega samviskusamur og hann er að skrifa á listan auðvitað. En gjör svo vel Þorsteinn og endilega takk fyrir að koma. Komið í sæl. Ég heiti Þorsteinn Konráðsson og hef starfað við iðnnám og núna síðustu 23 árin hjá Akureyrarbæ með viðhald á strætisvögnum. Starfið er mjög fjölbreytt og er á ýmsu tekið þar, allt frá því að skipta perur og upp í flóknustu viðgerðir á tölvustýrum vélbúnaði. Ég ætla að fara í fáeinum orðum hlutverk mitt sem starfsfóstri frá mínum bæjardyrum séð. Fara yfir verklagið eins og ég hef haft það. Ég er að byrja minn 4. vetur í þessu verkefni sem starfsfóstri. Aðallega hafa þetta verið drengir úr 9. bekk grunnskóla sem hafa verið hjá mér eina enn hver 2 dagparta í viku. Mikilvægstu skrefin sem ég tel eru þau fyrstu þegar við tökum á móti svona unglingum. Eins og kom fram áðan að þau eru kannski ekki beint að fara út í iðnnám, heldur eru þau að koma út á vinnumarkaðinn til þess að kynnast. Og það er sem sé að taka á móti svona, maður skilur það að 15-16 ára unglingur sem kemur inn á ókunnugan vinnustað, að það hlýtur að vera töluvert átak. Þess vegna er það mikilvægt að taka vel á móti, fyrst kynna nemandanum starfsfólkið, fara við vinnustaðinn og skoða hann. Finna honum svona sama stað á vinnustaðnum tel ég að það sé ansi mikið atriði. Það er að hann hafi fataskáp, geti geymt sín yfirhöfn. Það er mikilvægt þegar að hann kemur til vinnu næsta dag að hann viti nákvæmlega hvar hann á að koma og skilja við nestið sitt og fara í vinnugallann. Svo á verkstæðinu hjá okkur, þetta snýst nú mikið svona verkfærakistu á gólfinu sem er á hjólum og eltir okkur alla daga. Ég legg mikið atriði á það að þessi nemendur, þeir læri nöfnin á hlutunum, bæði í sambandi verkfæri og vélbúnað. Það tekst ekki alltaf að segja þetta einu sinni hvað hlutinir heita, en þetta kemur. Þetta er mjög óþrifaleg vinna. Stór hluti af vinnunni fer í þrif, bæði þrif og vélarhlutum, þrif og gólfum og verkfærum. Ég tel það, ég er einn með viðhald á verkstæðinu þarna og ég tel að þetta hafi spilað svolítið vel saman. Því að ég get haft drenginn sem svona skugga minn. Hann er alltaf
hann er alltaf með mér og við ræðum mikið á meðan að við erum að greina bilanir, gera við bilanir, hvað það heita og komast að því og gera við. Og ég tel það að nemandinn læri mjög mikið á því. Þess vegna álít ég það að þetta spilir svona svolítið vel saman því að við erum alltaf saman og erum í kontakt við það sem við erum að gera. Og mér finnst það líka að nemendur mínir sem hafa verið nokkrir að þeim líki þetta býsna vel. Ég vel nemendanum stundum svona smá verkefni til þess að láta á glíma við bara og læta á afskiptalausa. Þeir læra líka mjög mikið á því að reka sig á og vinna úr tæknilegum atriðum sem að þeir rekast á og reyna að átta sig á hvernig best færi. Nú öryggismál, þau eru mjög ofarlega hjá okkur og eru með þau alltaf skrifuð svona, ef maður má segja, á bak við eyrað allan daginn því að fá svona ungling inn á vinnustað, það er mikið hættur. Við erum að taka öryggislífar frá vélbúnaði, við erum jafnvel með vélbúnað í gangi án öryggislífa meðan við erum að greina ýmsa hluti. Þetta þarf að brýna mjög mikið fyrir þessum unglingum að ekki illa fari. Nú, mér langar til þess að koma inn á það að eins og ég sagði áðan að þá er ég að byrja fjórða veturinn núna og mér finnst vanta og skorta töluvert á það að það séu nógu góð tengsl við skólann, við kennarana og jafnvel við foreldra. Þetta getur byggst upp misskilningur, nemandi kemur ekki til mín, ég held það að hann sé kannski einhver sérverkefni í skólanum, hann lætur ekki vita og skólinn heldur það eins frá sinni hlið. Þannig að það þurfa að vera betri tengsl þarna á milli. Nú, svo að ég taki þetta svona saman í fáum orðum að mín reynsla af þessu starfi er mjög góð. Ég vil segja að unglingar á þessum aldri hafi mjög gott af því að koma út á atvinnulífið. Ekki síst þeir sem eru minna fyrir bóklestur og kynnast því sem er að gerast utan við tölvuskjáin. Því það hef ég séð og hefur borið á að nemi hefur ekki getað haldið sér vakandi vegna þess að hann sat yfir tölvunni langt fram á nóttu. En það er vandamál sem við þekkjum öll. Jú, við eigum að halda ótröð áfram á þessari braut því það er nú einu sinni svo að við erum ekki steypt í öll í sama móti. Oft er hægt að sjá hjá unglingum í 9. bekk að hugurinn leitar annað en við bóklestur. Það er líka nám að koma út á vinnumarkaðinn og ég hef séð að nemandi sem er hjá mér er við vinnu í þeim geira í dag. Kannski hefur þessi kynning haft eitthvað að segja og er það gott. Ég líki máli mínu en ef að það vakna einhverja spurningar sem ég get svarað, takk fyrir. Kæra þakkir Þorsteinn, ég held að það fari nú alltaf fram hér nokkrum einasta manni að það er góð vist að kíkja í stöðt á aðeins, það sé nokkuð ljóst. Just to make it brief, I thought I needed to tell you something about what Thorsteinn was telling about. His emphasis was that this is a good experience and we need to make better contact so that it's not only the workplace and the student, but always the same. It's the same theme here. Everyone must be responsible for what is being done. And it was unbelievably similar to the statement we got from the from the preschool in the first workshop I showed you earlier. So there's no need to repeat what we said. Thank you so much. Bente, please. Bente Rien
kemur frá Noregi og kennir við skóla, landbúnaðarskóla í raun og veru og kennir hesta. Is it in the here? Okay, yes. Find it here. And you put it. Yes, since everyone has been showing such good examples of work mentors, Johannes also encouraged me to tell a little bit about how we have equine studies in our school and in Norway, and also how we use stable and horses working with young people. We have equine studies on upper secondary school. Our school's name is Shetland videregående. We train in both agricultural studies, equine studies, landscape, gardening, and art and building. So we have quite a few directions. In Norway, upper secondary school, they attend when they are like 15, 16 years. They have 2 years in school and 2 years as an apprentice if they want to do the full equine study. The first year, it's together with the agricultural students, but they have some subjects where they only do equine studies. And the second year, they are all together in one class and really getting to learn a lot about horses. I will show you more about it afterwards. On the second year, the students get to work a lot out in workplaces, both in our school, because we have a big school farm and we have, as you see, a brand new stable opened this autumn and a new riding house. We have 16 horses in the stable, so we have a lot to do in our own yard, but we also use workplaces outside the school, so we applied work mentor to our companions. We have about, I think, between 30 and 60 workplaces to choose between in my area. And by the way, it's in the middle of Norway, Trondheim, if anyone knows. Yes. Yeah. Everyone knows. When the students leave our school after the second year, they will train as an apprentice in one workplace for 2 years, or sometimes they will swap and go to 2 different workplaces depending on what they are training. And then in the end, they have this test, normally 3 working days, and then they get their paper. And sorry, and do you visit them at the? No, when we only visit them when they are on the second year. When they leave us after the second year, we don't have anything to do. It's an own office and do the following up work. So we are in contact with them, but not directly with our students after they leave us. In school and also as an apprentice, we have 3 major subjects, or subject areas. It's stable management and its activities, and it's also like horses and horse care. I have the English version here. And I had maybe pictures will say more than words. This is some picture of activities that our students learn in the first and second year. They will be trained with the racing horses, with like cultural use of the horse. We pull timber out of the wood. We go with sled, and we also train in dressage and shove jumping and out in the wood. So it's lots of different things to learn and master for the students.
thing which is really nice to see is when students, both equine students but also other students in our school, some that have no real interest in horses in the basically, and some that might have special needs, so they can't attend normal classes, or that they want to have something else to do. You can see that working with horses develop skills which are very important, like communication, cooperation, responsibility, tidiness and work ethics, problem solving, self-esteem, and body control and balance, and of course many more. It's not, of course they will train these things in other workplaces as well, but I think when you are working with horses, you have a very special thing here, because you have this horse that is also like a mentor for the students. It's not only the people working next to the students, but the horse is also a brilliant teacher. Sometimes maybe the best for some students. So working with horses are good, both for our equine students, but also students with special needs, and maybe our leaders of tomorrow. And I will end with some pictures. Norwegian breeds all of them. We don't have you have the Icelandic horse, beautiful horses, of course. But at our school we have Norwegian breeds and some riding horses. Thank you. Thank you. Við verðum kannski að sjá til með fleiri dæmi. Perhaps we should see about some more examples. We might mention them later if that's okay. Some more have prepared maybe something, but perhaps we should hear from Edvald. Edvald Sveinn Valgarðsson, hann fyrirgefðu Edvald, þú ert nú hérna einhver leiðtogi hjá Kjarnafræði náttúrulega. Þú segir nú kannski bara aðeins frá því, en hann hefur náttúrulega komið að einlega kjötiðna námi og bara frá, ég veit ekki hvað öllum hliðum, þannig að við höfum verið að benda á þetta þriggja þátta, sem sé hvað mikilvægt að allir þrír aðilarnir, nemandinn, skólikennari eða einhver þjálfari í skóla og svo vinnustaðurinn vinni saman og beri ábyrgð. En það má segja kannski hans sé nánast allir þrír í einu næstum því. En gjör svo vel. My name is Edvald Valgarðsson, and I do work as a college manager in Kjarnafræði and also as a teacher in VMA. Ég ætla að fá skipt yfir í íslensku og það sem ég ætla að gera var að fara kannski aðeins yfir söguna. Þegar ég að læra kjötuna fyrir alltaf mörgum árum síðan, þá voru við kannski 10-15 nemendur sem vorum að læra. Og þá var það þannig að við okkur bara henti í djúpulvegina. Það svo sem eins og þetta var bara. En þá myndaðist ákveðin grúpa og menn voru svona, þetta var svona hópur sem var saman, var mikilvægur í fyrirtækjunum, mjög mikilvægur og menn lærðu mikið af hvorum öðrum, en við sjálfsögðu náttúrulega meisturinn sem voru á staðnum en skipulega var kannski ekki alveg upp á marga fiska en svona eftirlítið vægar en í dag. Nú, menntunarþörfin þá var ekkert, eins og segir, það kannski byggðist upp á okkur nemunum mikið og ótrúð vinnukraftur og takt við það. Staðan í dag hefur breyst alltaf mikið í matvælafyrirtækjum og ég horfa á sjálfur sem svona að nema á mínu vinnustað og svo náttúrulega sem kennari, þannig að maður svona pínum sveiflast í þessu, að fyrirtæki í dag eru farin að byggja upp miklu meiri tækjabúnaði. Mjög flókin tækjárið í dag og það er kannski orðið bara kjötiðnaðarmaðurinn sjálfur sem í útbyrningu sem ekki að vinna mikið
að vinna lengur en þá með höndum, getur við sagt. Og jafnvel hann þarf náttúrulega að vera með tölvukunnáttu líka, því allt þetta að verða þannig að maður skráir inn og skráir út. Þannig að það hefur breyst á til krafan á þekkingu hjá starfsmönnum. Það er dálítið breyting á. Fyrirtækin eru færri, þau eru stærri, það eru gera meiri kröfur á þessum sviðum og nemar taka innan kjötiðnaðar datt nánast niður tíma, þetta var deyjandi stétt. En við höfum hérna í Verkmenntaskólanum náð að byggja þetta upp aftur og erum í raun leiðandi á Íslandi í dag. Það eru mjög fleiri nemar útskrifast hérna fyrir norðan heldur en fyrir sunnan í dag. Sem held ég sé bara markaðsstarf sem við unnum í þessu verkefni að ná því í gang. En síðan ætla ég aðeins að minnast á hérna með nýja námskrá. Hún náttúrulega veitir okkur ákveðið frelsi að geta breytt náminu og það er kannski það sem ég er að horfa á varðandi þessar sem við erum að ræða hérna, að skólinn, eins og við erum að byggja upp hérna námið í VMA, þá erum við í raun að færa þetta aftur tilbaka til vinnustaðana. Skólinn fyrir sunnan tók þetta yfir til sín og við kennum þetta á staðnum. Núna hefur við verið að breyta þessu og við færum námið aftur til vinnustaðana eins og mikið við getum. Og það þýðir í raun að við erum að fá, skólinn getur aldrei staðið undir kostnaði við tækjakaup samanborið við vinnslurnar. Ég bara nefndi ykkur dæmi einn höggurver sem Bjarnarfæði var að kaupa sem að sneiði niður álegg og pakkar í Valvíki sem kostar 150 milljónir. Þannig að kostnaðurinn er gríðarlegur í þessum bransa og það að ætla skólanum að standa undir þessu er náttúrulega ekki raunverulegur. Þannig að það hefur breyst mikið. Ég held að staðan eins og hann er í dag varðandi þetta nám, eftirlit, þess að ég horfa á saman þess að við erum að tala hérna, það er það eftirlitið frá skólanum vil ég hafa miklu sterkara. Og ég vil eins og það kannski hefur rætt hérna núna, að setjast niður, fá lausn á málunum, hvernig ætlum við að vinna þetta, hvað markmiðum ætlum við að ná og hvernig ætlum við að ná þeim og síðan vil ég hafa stíft eftirlit með Ísland. Af því ég horfi núna sikkurum við, ég horfi á þróunina í fyrirtækjunum, við vitum hvernig þetta það er allt brálað að gera, það er engin tími til að sinna þessu, áfram með hlutina, það er þessi tendens sem við vitum að er raunveruleiki og þá þarf stíft eftirlit. Það þarf ekki að vera í einhverju böggi, það þarf bara að vera það að við séum að koma saman kannski einu sinni í mánuði, setjast niður, það er ákveðin tími, það er fyrir alla önnina, að þá er sest niður einu sinni í mánuði og farið yfir hvernig gengur okkur, búið bara til gátlista, er þetta í höfn og annað eftir klára dæmið. Og ef ekki, ok, þá gefum við frest á því einhvern ákveðin tíma. Fyrirtæki í matvælinaði og almennt orðin vön þessari vinnu því að eftirlitsstofnanir hérna á Íslandi eru farnir að vinna mikið svona. Við erum bara að fá heimsóknir þar sem er bara verið að fylgjast með okkur algjörlega og þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir fyrirtæki og ég myndi fagna þessu mikið á mínu vinnustað. Það er Bjarnarfæði að fá inn svona stýringu. Bæði sem sett ákveðin svona fræðsla og stýringu á hvernig við ætlum að ná markmiðum og eftirfylgdu með því. Það er hérna eitt sem að ég hef dálítið mikið áhuga á, það er raunfærnimat sem ég er að horfa á varðandi kjötiðnaðarnám almennt sem var þess að ég segi deyjandi slétt að raunfærnimatið er eitthvað sem fyrst og allir viti að maður getur að fara í því og ef þið telja sig kunn eitthvað þá segja það ég kann þetta, ég fæ að taka prófið í og þá fæ ég það metið. Það sem ég langar að gera er að ganga skrefinu lengra og taka raunfærnimatið á það stig að ef að nemandi, eins og kjötiðnaður í dag er 4 ár, ef að nemandi telur sig vera orðinn það góðan og þá vinnustaðurinn samþykkir á ákveðnum tíma að þá fá hann að fara í raunfærnimat og í framhaldi sveinspróf, þó að sé ekki búið með námstíma. Ég held að þetta væri ákveðin lausn, því að við erum að tala að eins og bara ég setja aðeins það að úrbeina. Þú átt að vera einhverja 13 mánuði að læra að úrbeina. Þú átt að vera í farskeiðu, að gróti pilsur og annað slíkt í 11 mánuði af þessu námstíma. Þetta þarf ekki þennan tíma. Það er ekki nauðsynlegt. Þarna kemur ákveðin þörf frá eitthvað gammalt sem er kannski í gildi og ákveðin vilji frá fyrirtækjunum að halda nemur lengur. En ég held að það sé ekkert mál að stytta þennan tíma og gefa þá ákveðið sveigjanleika, ákveðið frelsi að ef að nemandinn og vinnustafurinn til þessu tilbúin eftir kannski 3 ár, segja bara að það sé megi aldrei við minni en 3 ár, að gefa þá tækifæri að fara fyrir sveinspróf. Þetta getur verið ákveðið gulrót og nemandi getur tekið fyrr
prófið og komist fyrir á vinnumarkað og hækka launin sín. Það var svona leiðungar að setja inn. Nú, menntun og þörf, ég hef sett hérna menntað starfsfólk á næstu 10 árum. Það í takti við það sem ég sagði áðan að þetta ákveðin þróun, þetta ákveðin breyting. Við erum að opna markaði fyrir Evrópu og megum fara að flytja út sem ekki máttum fyrir einhverjum misserum síðan. Og það að gjörbreyta myndinni, þannig að þörfin fyrir bæði endurmenntun og breyting á menntun í þessu fagi mikil og þar sé ég skólinn á að leiða þetta starf því að víslunar hanga ekki með í þessu verði. Starfsgreinaráði hefur verið að ræða þessi mál og breyta náminu aðeins en ég held að skólinn þurfa að taka miklu svona smá starfi ganga íta á þetta. Ég held að víslunar minni er alveg fagnað. Ég hef ekki meiri vilja en spurningar. Þá þakka þér mig. I'm not going to try to repeat everything he said, but I picked out, he said, we're moving the study back to the workplaces. We need the school to follow up, to be involved, to visit the workplaces, and he said, we want regular meetings, setting the goals, seeing how we're doing, sort of follow-up system structure, as we've been talking about throughout our project of Work Mentor and the formal workshop, and now here we, Thorstein also mentioned this, a structure is important. And then finally he said, it might be very important for many students that they could have evaluation of their competence even in a shorter time. They have an agreement or an apprenticeship with a company for 3 years, but perhaps if someone is very good at his work, after 2 years they might get an evaluation and finish even. So that's an interesting point to make also, so thank you so much. Já, þeir bara koma, Sigríður Huld aðstoðarskólamestari í Verkmenntaskólanum og hérna, hún ætlar að fara yfir með okkur hérna hvað Góðan daginn, Sigríður Huld heiti ég, aðstoðarskólamestari í Verkmenntaskólanum, gaman að fá að koma hérna og tala á þessari málstofu. Hún byrjaði að þakka Jóhannesi og hans félögum fyrir þessa vinnu sem við erum búin að leggja í þetta Work Mentor verkefni. Þetta er mjög mikilvægt svona input, ef maður getur slett sem svo, inn í þessa umræðu sem er í sambandi við starfsnámið á Íslandi. Og það er gaman líka að heyra þessa skoðun sem Edvard var að koma hérna með fram. Við erum ótrúlega mikið sammála. Það er búið að taka töluvert langan tíma að koma umræðunni á það stig sem það er komið í dag í sambandi við vinnustaðanám og starfsþjálfun og tíman sem að nemendur eru á samning, og það er fyrst og fremst í gegnum þessa nýju námskrá sem að þessi umræða er komin á þetta stig sem það er þó komið á. En það við erum langt í land og það er ýmislegt sem að við eigum eftir að ræða og gera betur. En ég sem sagt fekk það hlutverk að koma hérna til þess að svona fjalla bæði mína reynslu og hvernig ég sé þetta sem stjórnandi og eins líka sem kennari. Ég starfaði áður við það að leiðbeina sjúkralegum og hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsinu og hélt síðan seinna utan nám sjúkraliða þegar þeir voru út á örkinni í sínu vinnustaðanámi. Og það sem hefur gert í hjúkrun og sjúkraliðanámi er í rauninni það sem er mikið að koma í öðrum greinum. Þannig að við höfum ákveðna sögu og hefð þar sem er þetta mikið samanstæð. Svona af því að titillinn á ráðstefnunni var lærdómssamfélag og ég var nú að tengja þetta inn í það, og ég held að skólinn eins og verkmenntaskólinn sé einmitt lærdómssamfélagið í hnotskurn, þar sem við erum með svo fjölbreytt námsframboð og þar sem
fólk að tengja samfélagna á margan hátt. En það að vera í vinnustaðanámi fyrir nemendur mjög mikilvægt að fá að koma inn, vera svona með raunverulega tengingu við atvinnulífið og vinnumarkaðinn. Að vita hvað þeir að fara að gera þegar þeir búið með þetta nám. Þetta líka mikilvæg tenging atvinnulífs og skóla, að búa til nemandinn, hann rekur okkur í það að tala saman, atvinnulíf og skóli. Og við finnum það í okkar skóla, finnum við það að það mikill áhugi og velvilji fyrirtækja og stofnana til þess að taka þátt í því að kenna nemendur og að þeir ótrúlega tilbúin til þess að taka nemendur af sér og kenna. Eins og til dæmis Þorsteinn var að lýsa hérna í strætó. Hann örugglega hefur nóg að gera í sinni vinnu, en hann tekur að sér að vera með skipulagið kemur frá skólanum, en í samvinnu við atvinnulífið og líka nemandann. En þetta skipulag lykilatriði fyrir því að nemandann líði vel þegar hann kemur á vinnustaðinn. Að það sé inn í skipulaginu eins og bara þetta, hvar skápurinn, hvar á ég að setja nestinni. Ef ég kem fyrsta vinnudaginn og ég veit ekki hvað ég á að setja nestið mitt, ég verð strax óörugg. Þannig að þetta mjög mikilvægur þáttur að hugsa fyrir öllum þessum venjulegum atriðum sem við kannski sem á vinnustaðnum orðin vön og finnst bara sjálfsagt að allir að vita hvað það setja nestið. Það líka sá sem ætlar að sinna nemandanum, hann fái upplýsingar frá skólanum og það sé líka umsjónar aðili frá skólanum sem að sinni nemandanum. Og þessi tengiliðir sem eru á milli vinnustaðanna og skólans, þeir eru mikilvægir sérstaklega svo aftur þeir sem aftur sinna nemandanum. Það ekki endilega sami aðilinn, en það þarf að vera einhver tengiliður sem að heldur utan skipulagi, kemur áfram upplýsingum og síðan sá sem að leiðbeinir, hann getur þar ekki endilega að vera svo saman. Og matið, það mjög mikilvægt að það sé einhvers konar mat sem að nemandi fær og að sá sem að leiðbeinir á vinnustaðnum, hann fái einhverja leiðbeiningar að hvernig maður gerir svona mat. Og eins og Edvard var að segja náðan að vinnustaðurinn, hann sérfræðingurinn í faginu, en þú kannski ekki með þessa kennslufræðilegu menntun á baki þú á vinnustaðurinn. Það kemur svo aftur kennarinn, hann ekkert endilega, kannski hann með í bakgrunnin sitt fag, en það kannski 20 ár síðan hann var að vinna í faginu. Hann kann ekkert lengur á þessa nýju rangi farkunarvél. En hann með kennslufræðina og getur þess vegna hjálpað þessum fagaðilegum og vinnumarkaðinum í fyrirtækjum að tengja námið og vinnustaðinn betur saman. Þessi samskipti á milli skóla og fyrirtækja, að mín skoðun svo að frumkvæðið eigi að koma frá skólanum. Ég búin að vera 7 ár í verknámsskólanum og það var oft svona, maður heyrði ofta að það var alltaf verið að bíða eftir því að einhver kæmi upp í skóla og segja hei, hérna ég í þessu fyrirtæki, við skulum fara að gera eitthvað saman. Og að sama atvinnulífið, af hverju komið þið aldrei til okkar og við reynum að gera eitthvað saman. Þannig að frumkvæðið á að koma frá okkur og það var frábært að sjá það fyrir árið síðan þegar við heldum viku málum og veltæknigreina, þar sem að við fórum svolítið út í fyrirtækin til þess að fá samræðu. Og nú kunnum við þetta miklu betur og erum fann að gera meira af þessu og í fleiri greinum. Verkefni eins og verkmentor mjög mikilvægt innlegg inn í þessu umræðu, því að nú eigum við ákveðna reynslu úr ekkert bara þessu umhverfi hérna á Íslandi, heldur bara frá fleirum löndum, frá öðrum fagaðarum sem með alls konar bakgrunn. Og það svo spennandi inn í verkmentor að við erum ekkert bara með einhverja aðra svona Jóhannesa eða Ketil. Við erum með alls konar fólk sem að koma ekkert bara úr skólum, heldur líka svona stofnunum sem halda til dæmis utanum vinnustaðan á nemenda. Þannig að við erum komið mikla reynslu og vonandi einhvern svona tæki og tól til þess
nota til þess að þjálfa það fólk sem tekur við nemendum á vinnustöðum. Fyrir ekki við ætlum aðeins að fá að kíkja á klukkuna. Já. En hérna, þetta svona svolítið svipað og að Edvard var að segja, þetta það tækifæri núna til að gera breytingar á starfsnáminu, þessu samningsbundna námi, þegar að nemendur eru að vinna, þannig að það getur farið í sveinspróf. Og þar til dæmis, það er ferilbækur sem að nemendur fá orðið í mörgum inngreinum og þær eru þar lykilþáttur og tryggja þetta samtal. Og hvað svo? Að eins og ég sagði áðan, við erum að nálgast hvort annað meira og meira, sem skóli og atvinnulíf. Og samræðan er meiri og hún er jákvæð. Og við þurfum að geta tekið gagnrýni bæði skólar og atvinnulíf á því hvað má gera betur svo nemandi líði betur. Við gleymum því stundum að hugsa að þetta er nemandinn sem skiptir máli, hann er þarna í miðjunni. Og að það sem að okkur finnst erfitt eða ekki sammála eða eitthvað slíkt, að við erum oftar uppteknar af því heldur að hugsa hvað allir nemandinn finnst. Og hann er náttúrulega langt mikilvægast og það sem hann er að læra, hann er að tileinka sér, það eitt er að læra og hann er að tileinka sér. Og við erum þessi þrír aðalir, við erum þetta lærdómssamfélag. Og þetta er náttúrulega það sem við viljum, við viljum svo bara fá góða fagmenn. Það er búið. For those not Icelandic speaking, I think, and I'm not trying to do a translation, but I think I can say that Sigríður summarized many of the things that have been already mentioned, and was in agreement with Edvald from Kjarnafæði about that the school should be the one that sort of tried to build the structure and sort of set the structure of the how do we do things. Einhverjar svona brennandi spurningar, I have to explain to them about our next steps with the við ætlum að vera komin á stað í Hútu af því að næsta dagskrá að fara í ferju út í Hrísey en hún endar ekki alveg strax en við ætlum að kíkja á fyrirbrigði sem að hérna út með firði og nefnist þennan Það eru að kynna sér landbúnaður. Við ætlum að fá aðeins að drífa okkur á stað svona bráðum. Ég vona að það sé ekki dónaskapur en ég held að við munum ekki ræða vinnustaðan í dýpt hér í dag, því miður. En ef að ykkur vantar einhvern til að tala við þetta, þá ég fullviss að allir þeir sem eru hér, bæði þeir sem unni í verkfræðingaverkunum og þeir sem hafa talað hér og þá eru þeir til við að séu fullviss það. Ég þakka kærlega fyrir okkur. Jæja, nú fáið þið eitthvað efni til að vinna úr maður.